Kenya, and that's none other than maybe Takid Master, but they know me as Japheth Yahuma Adongo, aka Takid Master. That's what most people know. So what I know is that I would like to see WKF getting it higher in this level of combat sports. And another thing that I forgot to say, we had a tournament that was to be held in April. That was 8th. It was an international tournament that we were to be represented by Rocky here, Iron Leg there, and Mesha was also, Moses, or let me say Julius, was also to represent as Billy Blanks. But now we didn't get sponsors because it was worth 4M to be held. So we had to look for good hotels, a nice venue, secure places, because even the world president, who is Mr. Robert Will Smith, was also to come. And we had different countries. We had the US, we had Australia, we had Morocco, we had Ghana. Different kinds of countries were to come to Kenya. But now I'm hoping that maybe between October towards December, we'll get sponsors, and it will be hosted in this country. That will be the first combat sports tournament, MMA, Muay Thai, kickboxing tournament that will be held here in Kenya. Yeah. So it will be a big thing for World Kickboxing Federation, Kenya, body here. Well, it's a big one there that will be coming to us. Julius, ban, we medali yako hapa ni gani ban? Buka mu tupigie story kidogo. Belt. Yes. Hii kulikuwa na organization inajiita LFNE. So hapa ilikuwa hii nilienda kudefend pale Meru. Nilikuwa nimeenda kufight pale Meru, nilikuwa na opponent alikuwa anaitwa Deuf Amokoth. Tukamit pale Meru na nilikuwa sure naenda kubeba title. Sisi hatunanga no doubt. Yeah, but venye kocha amesema tumekuwa na changamoto sana kama mafighters kwa hizo federation, because wana organize fight, mnaenda mna fight na hakuna kitu unapewa. Na watu kama sisi tuko na familia, wanataka kula. So tulifurahia sana venye alikuja na mawazo kama hiyo. Juu tulijua watu kama sisi itatusaidia sana kama mafighters, na tutanufaika sana kutokana na hii federation. Mimi upande wangu naweza fight Muay Thai, naweza fight kickboxing, naweza fight MMA kama Yochi UFC, watu kama kina Israel Adesanya. Ni watu wanatoka hapa Afrika na wame make very big history pale nje. So sisi pia tunaweza fika pale, but tumekosa hizo opportunity. Tumekosa wale sponsors ambao wanaweza kutusaidia tufikie pale. Sisi ni mafighters wazuri sana tukitoka huko nje. So ile kitu ambayo tungeomba serikali ingeangalia sana hata hizi sports za arts za fighting. Serikali inafaa tuangalie kabisa, na pia sponsors pia wakuje wakamin waweze kutusupport kama mafighters. Juu training venye mwenzangu amesema, you train hard, you fight easy. We train hard every day, but remember also we have the family, we have kids, they have to go to school, they have to eat. So saa zingine unaenda fight, kama kuna wakati nilienda fight, by then nika promise wife, nikirudi hii fight nitakubaia nguo, usikuwe na wasiwasi. But wakati nilimaliza fight, nilikuwa disappointed. Sikupata kitu. So hizo ni vitu ambazo zinatukufisha moyo sana kwa sport. But tumefurahia sana venye kocha amekuja na wazo mzuri sana ambayo inaweza kusaidia mafighters. Na mrembo, wewe hapo uko na medal bwana? Kama zote ni zangu na sijakuja na zote. Saa ile kitu yenye iko grao tuko mafaita wazuri sana, tena the best. Mishipika yote hata nyingine hatujakuja nayo. Iko huko Kayole. Tuko wengi sana. So ile kitu yenye iko tuko na passion sawa, hatukatai. Tuko na ile spirit ya vita. Mtu kama mimi ni mtu amesomea mambo ya beauty salon, lakini mimi siwezi enda kusimama kwa vichwa za watu. Mimi nasikia tu niingie kwa ring nichape watu vichwa.
Yes. Unaelewa? So unapata competition tumeenda, mtu kama mimi ameenda mpaka South Africa, lakini kuna kitu moja nililearn. Ile shida. So unapata wakati nilienda pale nikapata venye tunatreatiwa ni tofauti sana. Enyewe ukikaa hapa mtu kama mimi lazima uhustle venye utalipa keja. Unaona, wengi tuko na familia, watoto watakula aje, unaona. So most of the time tunafaa kuwa kwa gym, tuna train, tukirudi kwa hao tunafanya nini, tunalala, at least body inafanya nini. Lakini sasa unapata wale opponent wetu wametreatiwa hivyo, ni kazi yao ni kupigana, kulala, kutrain, hiyo ndio kitu inawalipa. Yes. Sasa wakati nilifika kule yenyewe nikapata hadi nikauliza God, yani huku watu wanaishi hivi na venye kwetu tuna struggle, but I thank God kwa hii kitu yenye imekuja, World Kickboxing Federation. Yes. Hii ni kitu at least tunaona kuna future. Juu once hii game yenye tulikuwa tumewekewa, at least tukipigana game moja ama mbili, tuna fighting tu na kazi zetu zinaendelea. Yeah. Tunaajili watu na sasa unaona at least tutakuwa na ile tutakuwa na ile nguvu. Yeah. Mtu kama mimi ni mtu amefight taekwondo. Yeah. But sasa taekwondo nikafika mahali nikaona hapana, hii kitu inisaidii. Tumeingia kwa kickboxing. Enyewe venye kocha amesema ndio tuko na ile spirit, lakini hatupati masponsor. Watu wenye watakwambia kaa chini, tufanye nini? We train, nitakusimamia kila kitu. Yeah. Tukipata watu kama hawa wakijitokeza, tutakuwa mafaita wengine wazuri. Juu hata wenye wako UFC au mafaita sasa kina hao Adasanya, mafaita wengine watu wametoka tu East Africa. Ama tuseme Afrika, lakini wamefika pale kwa nini? Kwa kupata ile support. So WKF tunajua tutaenda mbali. Yeah. Okuku, unaona future iko mzuri? Future iko poa kwangu venye naona. And Mr. President Jeff Takid. Tunasonga mbele vizuri. Yeah. Yeah, mimi nilikuwa nacheza amateur kwa inaitwa Wako. Yes, Wako. Kwa Wako, under Wako. Sasa nimeturn. Naanza kucheza pro under WKF Federation. Hoping nitasonga mahali. Yeah. Juu Federation Master Takid amekuja na wazo mzuri. Yeah. Okay. So, Takid, the question will be again, future sasa inakaaje? Juu sasa you are in office, so this is a responsibility. Sasa sio eti ni leisure anymore. As a president now, this is a responsibility. Now you have people behind you who depend on you. What does the future look like for World Kickboxing Federation? The future is bright, brother. Yeah. The future is bright, even brighter, let me say. Yeah. And it's not easy to be a president of anything, for sure. Yes. I can realize that, and I can attest to that. Yeah. Can you imagine just the 2 months that I've been in office, and I haven't even started working officially? I'm telling this is my first official work today. Yes. As being here, and in fact you're the first person to host me. Yeah, since I was elected in this office. And if you can look at me, I've even lost some weight. The reason is that I'm just thinking on how I can help these guys. I'm just thinking on how Kenya can transform this thing of combat sports, for sure, to be in a different level. So what I can say, the future is bright, and I've told you that we are under a president who is not even corrupt, who is the world president, is the CEO and director, Mr. Robert Will Smith, and is also against any kind of corruption. And that's what I've been fighting for. To me, I always say it's better I don't get anything, but I should see these fighters getting something through their talent. So the only thing I can say is that our future there is bright, and we're gonna make it. And watch my words and the steps now from today onwards. You remember, there's no one now ahead. It's only me now. Yes. And whoever will be in my office, let me say, will follow the rules, for sure. If you are corrupt, you'll be out. And it will be a youthful office. I'll be having all these guys in my office also as officials. So whenever we have any tournament internationally, and there's something that I have to talk about also, that has been happening in every federation, every sporting federation in this country. We've been corrupt a lot. You get a chance to take like 10 fighters or 10 footballers or 10 any kind of sports, and then you go do human trafficking by taking 2 guys who are fighters who are going to represent the country and taking other guys just for your own purposes, your own benefits, to gain money
you see, Yes. who are 8, then you come back, tell us that Kenya hasn't performed because of this and this. And yet you took 2 fighters and 8 what? Yeah, J-Riders. Was that for sure? And this is something that I'm going to fight for. And I always tell people, there's something that is coming up. We won't be going on the streets just to talk about it. We'll form something with all sporting activities. Yes. Let me say federations and different players who will be in, whether footballer, volleyballers, taekwondoists, kickboxers, athletes, so that we can have one voice to talk to the ministry, let me say the government in short, about federations that have been wasting time for all these good sportsmen in this country. And that would be something like sports activism. Yes. Yeah. Well, that's a big one here. Big congratulations and thank you to Takid Master, who has brought us members of the World Kickboxing Federation here in studio with us. Julius, Okuku, Millicent, Paris, and Bill Rocky. Asante sana for coming here in studio with us. Hope we'll be doing this many more times. It is the touchline here on Y254. I'm Robert Osoro. Eric Aganya is here in studio with us and we'll be coming back with the fun zone. But before that, we'll be talking about the youth and their involvement in sports and how they are using sports to change the world. It will be a segment, we'll be talking about sports for greener and what they are doing when they are coming to plant trees and also using sports to engage the community. Can the community reciprocate that? We'll be talking that much more in the fun zone.